كجماهير مغربية ديال فيردي. Rival ultras compete through tifos, Wydad in red and Raja in green. Team colors writ large. كنظن بأن الديربي لو نون ديال الديربي فهي فالوبجيكتيف ديالها هو انها تساند الرجاء وانها تعطي واحد ليماج اللي هي زوينه، ليماج اللي تكون عالميه، لان نادي الرجاء الرياضي عنده واحد الجمهور اللي غار، وهذاك الجمهور هو اللي كيشكل استثناء، هو اللي كيشكل الدعم الفريق ديالو. كرجاوي كنقول بلا وداد ما غتكونش الرجاء، وبلا رجاء ما غتكونش الوداد. By any standards, Raja Casablanca has enjoyed جميع القاب النادي الرجاء الرياضي. اكثر فريق متوج افريقيا هو نادي الرجاء الرياضي، لان بالنسبه لنا اول فريق شارك في كاس العالم للانديه هو فريق الرجاء الرياضي. اول فريق فاز في العرب هو فريق الرجاء البيضاوي. اول فريق يفوز بالالقاب البطوله الوطنيه 5 مرات متتاليه هو فريق الرجاء البيضاوي. اول فريق يمثل المغرب في كاس العالم هو نادي الرجاء الرياضي، واول لاعب ماركا ولا سجل هدف. Ergigo would surely be delighted that the club he built for the poor folk of Casablanca has made such strides. Through the songs and tifos, those people have a voice that can't be ignored. Omar Liftah, known as Salvador, is a sports photographer and a Raja fan. كيكون عندنا شخصين كعمر، كيكون عندي شي ماتش ديال الراجل اللي كيكون ديسيزيف زعما راه ما كيجينيش الناس. اول حاجه كنفيق بكري كنبقى نفكر، ماشي كنبقى نفكر لا من ناحيتي انا كواحد كنشجع الرجاء، لا من ناحيه التصاور كيفاش غنجيب، واش غنكون حيت الفوتوغراف راه بحال الصياد. كاين بزاف ديال المشاكل باش توصل لومبوتياج الخلوع، واش غتبقى الجيلي ديالك واش Salvador lives 20 kilometers from the Mohammed V Stadium, Raja's home ground. It takes an hour or so to get there, but on match day, who knows? خاصك توصل بكري، تريح في واحد البلاصه، تورغانيزي، تشوف اللونغ اللي غتاخد منه التصويره. All the time he's driving, image, imagination, and لعبة طالعين هذوك اللي كرامبو كتسمعهم في الدروج، كيفاش غتمشي في التصويره اكثر الا تلقى شي بيش تقلبو. Regular fans feel a rush when the referee blows that first whistle. For Salvador, that rush is magnified. Like the players, he has to do his best work in the next 90 minutes. كيدخل كيبدا الماتش كيبغي يسكو شي بدا، كيبقى يضرب والو الخلع، جمهور لومبيونس، جمهور الراجل كيغوت، لعابة طالعين هذوك اللي كرامبو كتسمعهم في الدروج الا ماركه او في يعني الا ماركه الراجل ما خصناش نديرو الفرحه، حيت حنا راه صحفيين. كيقول لك مينات الحياد، كتلقى بزاف ديال الناس كيبقاو كيبان لي شي حاجه خضرا دايزه من حدايا، كيبان لي بنادم كينقاش ما عرفتش. الضغط الديربي كيكون عالي بزاف، كيكون عالي علينا. Salvador knows it's a privilege to be pitchside, but under coronavirus restrictions, it's just not the same. مشهد بعيد والله، مشهد بعيد كيحس بالخاطر هذا الضغط، جمهور الراجل من الجمهور ديالنا، الجمهور حيت كلشي كيمشيو كيبقى جمهور الراجل اللي فيكس، كيمشيو لعابة كيمشيو مسيرين، ولكن الراجل فاش كتكون لاعبة بلا جمهور كينقص واحد 50% ديال النمط. COVID-19 casts a long shadow over the city. Youth unemployment, already severe, has become an epidemic in itself. Yusuf al-Jarmouni,
had to leave university after his first year. He says this is common in Morocco. انا اللي خلاني نكمل قرايتي هو بزاف ديال الظروف بعد الماديه. انا ملي كنمشي لافاك خاصني كونسومي واحد القدر ديال المال فنمشي بالنهار باش اي واحد كتلقى المشكل ديال بزاف ديال الحوايج. After a succession of temporary jobs, Yusuf tried to set himself up as a street vendor. كنت انا ندير بيع والشراء. خديت كروسه ودرت واحد البروجي ديال الماكله بيع والشراء وكنبيع ونشري. مؤخرا قال لك غتحيد داك الشيء علاش ما عندكش رخصه ولا بغاو رخصه ضروري ملي ما كتشوف ما كاينش رخصه غيديو لك داك الشيء اللي بديتي به كتفضل انك تريح. Every day he sets out looking for work. حيت انا قلبت على خدامي خدمت شوف الدراري صحابي خدموا وما داروا والو وهذه هي الحياه في المغرب اللهم صبروا. He says the one good thing about life in Casablanca is football. الرجاء والكورة. حنا من الكوفيد دابا ملي تصدوا نور ما يعني الانسان فقد جيتي يعني كتمشي واحد ساعتين وانت تحتف وتتغوت هذه كتنسى انك كتنسى واحد الدراري هنايا يعني كون ما كانتش كورة في درب السلطان. هذا هو العامل اللي زوين عندنا هو كرة القدم. When the virus has passed, Yusuf is determined to get back to the terraces. But he's not sure how he'll pay for the ticket. Maha Nabil is a keen Raja fan. She shares her enthusiasm on social media. Je suis dans la voiture, je tweete le Raja, je suis chez moi, je tweete le Raja. Donc ça fait qu'aujourd'hui, ouais, il y a beaucoup de Rajaouis qui me suivent et ils me le rendent bien. Je suis très, très heureuse de connaître un certain nombre de personnes grâce à ce réseau social. Il y a une expression qui dit le foot, c'est l'opium du peuple. Je pense que c'est une citation qui colle parfaitement au peuple marocain. Voire encore plus au peuple marocain parce que il suffit juste de sortir dans ce quartier-là où on est maintenant et tu verras qu'on a pour moi c'est le meilleur antidépresseur qui existe au monde. Donc si tu veux vraiment t'éclater, il n'y a pas mieux qu'un stade. Je fais ressortir tout le stress et toute la pression d'une semaine ou d'une journée, ou même quand t'es pas bien. J'ai toujours dit à mon entourage, il y a 3 points où si tu pleures, si tu cries ou si tu rigoles, il n'y a personne qui te traite de fou. Il y a le stade, il y a ta mère, et il y a le cimetière. Les émotions, tu as les mêmes émotions que tout le monde. Donc personne ne va te pointer de fou de folle en te disant elle rigole, elle est égoïste. Quand tu dis pourquoi elle pleure? Ouais, parce que tout le monde. Football fans are constantly swept to emotional highs and lows. It's a roller coaster ride. Young people scream the loudest. Aujourd'hui, les gradins, je suppose, du moins, de ma propre vision, du moins, sont devenus vraiment une estrade, voire une grande scène, sur laquelle aujourd'hui les gens ils essaient de s'exprimer comme ils peuvent et comme ils l'entendent. Until quite recently, Raja supporters expressed themselves in clashes with rival fans. Many were injured and some killed. Maha believes that's all in the past. Aujourd'hui, il y a une rupture avec le fameux hooliganisme qu'on a connu il y a quelques années en arrière. Mais alhamdoulilah, je pense qu'au Maroc, on n'a jamais connu ça. On peut pas parler de hooliganisme en bonne et due forme en ce qui concerne le Maroc. Les bonnes choses comme les mauvaises choses.
Mais le Marocain a tendance malheureusement à garder dans son esprit beaucoup plus les drames qui ont surgi sur l'Iran que les belles choses qu'on est en train aujourd'hui de voir que font les ultras à travers les belles fresques auxquelles on a eu droit pendant le fameux match de la remontada. Looking around the stadium, the fans seem almost exclusively male. Maha is in the vanguard of change. Il y a quelques années en arrière, on va dire que nous, on n'avait pas forcément notre place. Sauf que quand on était jeune, on était enfant, ouais, là, on pouvait. Mais la femme, en tant qu'adolescente ou en tant que femme, n'avait pas forcément sa place au sein du stade. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de femmes au niveau des gradins. On voit de plus en plus de femmes aussi dans les déplacements. On peut voir ça que pour les clubs ou comme quand il s'agit de l'équipe nationale. Donc la femme, je pense qu'il est en train de se frayer son petit chemin de petit à petit au sein de cette grande famille. Perhaps one day Raja will have female ultras, but probably not anytime soon. The authorities are very watchful of these leaders, fearing they might morph into political activists. The man who founded the Raja Eagles Ultras, Si Mohammed Jamali, has retired to the countryside. He insists they are apolitical. لا احنا مني بدينا هذا الموضوع الخط خدينا العهد على راسنا كشباب اللي كنا مقدرين الدراري انه ما غادي نمشيو في شي اتجاه سياسي. المغرب رفضناه بواحد حنا حيت في الجروب ديال الطرا كنشجعوا الراجل. There's no mistaking the political nature of the songs and tifos, but they're never party political. حنا راه فئه من الشعب المغربي مش حنا عندنا مواقف. دونك هذوك المواقف نقدروا ناخذوا مواقف. حنا باغيين مصلحة البلاد وكنعبروا على المواقف ديالنا سواء في المغرب سواء في العالم العربي سواء في العالم. وإلا رجعتي لي تيفو اللي طلعت الإيجلز مثلا غتلقى هضرات على شتى المواضيع. نصرت فلسطين، نصرت العراق، نصرت الصحراء. الناس ولاو هنا في المغرب ولاو الاحتجاجات كياخذوها كمرجع كيهنيوها صفا، ولكن هادشي ما كانش ملي حنا خرجنا حنا عبرنا على داكشي، ماشي زعما كان عندنا هدف ان نديروا الضجه ولا هادي داكشي Si Mohammed will be a Raja fan to his dying day, but he's passed his role as an ultra onto the next generation. As a founder of the ultras, the battles with the authorities remain strong in his memories. تقريبا غالبا غادي يكون مثلا فاش كتطلع هاد الشيفو كيجي البوليس كيحيدو لك كاين لو كونفيسك بحال كيقول لك هاد الشيفو ما غاديش يطلع. لا سالينا ضربنا ليطاب كامله قبل ما يطلع بعد 5 دقائق كيقول لك The police now require all tifos to be submitted to them before they can be displayed. Recently, a prominent ultra was arrested. When released, the paparazzi rushed to photograph him. What he renounced as an ultra and has never explained why. Nestled in the birthplace of Raja Casablanca, Saeed Mazili runs a cafe and store catering to the fans. هو أول محل هذا الصور في السلطان اللي هو ديال الرجاء، محل مبيعات المعدات الرياضية ديال الرجاء. Once he'd found the premises, Saeed put out a request for team photos to decorate the place. The response from the community was so هي فاش كنت بادرة عاونوني جميع اللعابة القدام، جميع المصورين، بديت نقلب على الصور اللي دابا وصلت ل 230 صورة كاينة هنا في المحل. Growing up in Darb al-Sultan,
Raja players were Said's boyhood heroes. بديت الرياضة في الأحياء الشعبية من بعد باش يتعلم الرياضة. حنا تعلمنا في الأزقة وفي الملاعب الفاضية. Saddened that some of the sportsmanship has gone from the game, Said is critical of modern fan culture. He's nostalgic for the old days, when the ball was heavier, players were tougher, and the fans were respectful. تعطي مثلا الجماهير اللي تشوف واحد فئة شعب هو شعب مغربي ولكن فئة جاو لقاو الطريقة ديال التشجيع هي اللي بالأغاني التونية. دابا كاينين اغاني ديال الرجاء اللي ما تقدرش هي تتغنى ولكن ما تقدرش تغناها في الاسره ديالها. يشجع الفريق ولكن هو تيسيء الفريق ديالو تيسيء الكره الوطنيه بصفه عامه. الكره خصها تكون فيها اخلاق وتطلب من الجماهير يغيروا والحمد لله راه جاي هذا الشيء بحكم ديال الجمعيات وزيلترات ولاو فيهم ناس يعني من زمان فيهم ناس اللي في المستوى. الاشياء اللي تتسيء للرياضه نشوف الرياضه فيها الاحترام وفيها الاخلاق وفيها الشعارات نشجع. Laila Zizi is also a Raja supporter. She believes the songs and tifos improve match days and give a voice to a broad section of the public. Il y a beaucoup d'espoir chez nous et on le véhicule avec beauté et en chant. On mâche pas nos mots pour dire les choses et pour dire quand on est d'accord, quand on n'est pas d'accord. Et heureusement, on est écouté, souvent. Standing together, fans can say things that cannot be freely expressed elsewhere in Morocco. Elle est dite en chant, en harmonie, en énergie, en groupe et en cohésion. Et elle est dite beaucoup plus fort et portée par des médias. On se souviendra beaucoup plus de la chanson et la chanson chantée par des Palestiniens en Palestine et ici, beaucoup plus que du match en lui-même. Et c'était un très beau cadeau et un très bel acte d'engagement. The Moroccan authorities sometimes crack down on anything resembling opposition, but the voice of thousands is difficult to contain. Non, c'est pas qu'ils n'ont pas de voix en dehors du stade. C'est que la voix du stade est plus portée. Elle est plus Hugely enhanced by the tifos. As they roll out around the stadium, cameras turn from the game to capture the spectacle. Quand on voit un tifo avec Vox Populi, c'est la voix du peuple, la voix de la paix. Et il y a des caméras, et c'est porté dans le monde. 50 years after his death, Erjigo is honored by Wydad and Raja supporters alike. He and the King of Morocco share a special place in the heart of the nation. Tea and cake. The Bouklifi family are settling in to watch the second leg of the Champions League semi-final against Egyptian giants Zamalek. They lost the first leg at home, so winning through to the final is a tall order. But with Raja supporters, hope springs eternal.
first, and they're right back in the competition. But Zamalek go on to score 3 times to secure their place in the final. C'est le ballon. Cette fois, il est parti en Égypte. Félicitations. Mais nous, on est là et on attend la prochaine victoire avec impatience. C'est qu'il y a toujours de l'espoir avec le Raja. Si c'est pas la Champions League, ça peut être. Il reste encore la Ligue arabe. Il y a eu la. On n'est pas des supporters de la victoire. On est des supporters d'une histoire et d'un futur. Years ago,